Hello class, welcome to the next lecture in programming in C. In this lecture we will be looking at two algorithms, particularly one for searching and one for sorting. So before moving into the actual algorithm part, in this for these two algorithms we will be modifying our algorithm language, that is the way we write the algorithm, that is pseudocode, right? We were using pseudocode. In this algorithm onwards, we won't be numbering the pseudocodes, and we will be using certain new ways of expressing things. For example, this thing, list and two square brackets. It means this is a continuous list of numbers or letters or whatever, right? For example, this can be 1 2 5 7 10 0 like that. And if I'm saying a list of 2, so let's say list of 0, it means what? I'm starting from here. This is 0, this is 1, this is 2, and so on. So list of 0 is 1 here, and list of 3 will be, what will be? It will be 7. So this is a notation or syntax that will be using for our pseudocode, right? And the other thing is that earlier for implementing loops, what we did was we used an if condition, and we used an particularly we used some certain increments and stuff, and we checked, basically we implemented the loop using if condition, right? But here from now onwards we will be using this new for a certain variable, from a certain value to another value, say 5, we will be asking to do some certain things. And once the loop is over, how will we denote that the loop is over? We will be using this end for. Similarly, even if we are using some if clause, if a certain condition, then we will be using if something is there, do, and when it is ending, we write end if, right? So these two these three basically, right? These three basic syntax changes, and there we won't be using any numbers. Earlier, the main reason we were using numbers is because we needed numbers, the particular step number to implement loops. Now, because we are using new syntax for loops, we won't be requiring that step numbers. Okay, so right away let's jump into linear search, and you will hopefully you will understand the nomenclature or the syntax that I used clearly once we write a algorithm. Okay, so first of all, the logic of linear search is, suppose you want to search for a number x, say equal to 5, in a list of numbers, say 1 3 7 6 5 2 0 and onwards. What we do is we start searching from one end. Suppose you are starting from here, we will first check if this is equal to the number we are searching for. If not, we will move on to this one, then we will move on to this one, we will move on to this one till we find our number. And suppose our list is like this, 8%. Okay, then we'll first look here, then here, then here, then here, then here, here and here. So the number is not there. So the list is the search is not successful. Here we have a successful search, and we found the item at location what, 0 1 2 3 4, fourth location. But here the item is not there, so this is an unsuccessful search. So this is a linear search. This is the most basic search. It is not very efficient when it comes to the
what do you say, the timing, but this is the basic search. So how do we do? So let me write the algorithm. Read list of numbers. Right. Here I am not specifying how many elements are there, because I don't know. Okay, I'm assuming I don't know. Then what? Read x. X is the number that we are searching for. Okay. Now we are assigning a variable loop is equal to list dot count. Okay. Here what I am doing is I am assuming that list dot count will give the number of elements in the list. Okay. Let me call this as an array of elements. Some of you might be knowing this notation, nomenclature, this name. If you don't know, don't worry, we will see. Anyway, just understand that array is a collection of certain number of things, a certain number of elements into one single name. Okay, list is a array of integers. Okay, like that. So now in loop, what do we have? We have our total number of elements in list. Okay, now what are we going to do? We are going to write the loop, right, for I equal to 0 to loop minus 1. Right, so we have to execute the whatever is there from I 0 to loop minus 1. Okay, do. Okay, that is for these condition. Repeat the following steps. What are the following steps? If list of I is equal to x. Again, a new thing is coming. What is it? We are using a double equal to. Okay, we are using a double equal to. In programming languages, particularly in C, a single equal to is an assign. That is, if we are writing f equal to a, it means we are assigning the value of a to the variable x. And if we are writing x equal to a, then it is a condition. It is checking if x and a are the same. Similarly, here list of I equal to x, it means it is checking whether x is equal to list of I. That is what is happening. Okay. Now what I am doing is, if this is happening, then do found is equal to 1. Okay, this is an assigning. I am assigning the value of 1 to found. Then end if end for. Okay, so I ended the list here. Sorry, this if clause I ended here, and the for loop I ended here. Okay, now moving forward, this is now outside the for loop. If found equal to 1, do what? Print x is at location I plus 1. Okay, else do print x is not found. And if. Okay, so that is what is happening here is, here we are assigning a variable found, right? We are creating a variable found and we are assigning a value to it, to value 1 to it, right? So let's do one thing before assigning this. Let's initially assign what? Found is equal to 0, right? Because initially we don't have it. Okay, now if found is equal to 1, when will found be 1? Only when we have a hit, that is only when we find the value that we are searching for in the list, only then found will be 1. Okay, if there is found
in this value, right? If there is found in this value, then what happens? We know, right? We know that found is there, and found value of found will be 1, and we will be printing what x is at location I plus 1. Else, that is, if found is not equal to 1, that is, if found is equal to 0, then we have to print x is not found. Okay, that is the search. Now I have there is one mistake in this algorithm. Okay, you have to find the mistake and tell me. I won't say it, so let me just write here. There is a mistake in the algorithm. Find it. Okay, now I'm moving on. Now I'm going to draw the flow chart. Okay, start. So I will just put read list and read x. Now onwards, these things are trivial things because we already know these things. We'll be focusing on the logic of this. Okay, now loop is equal to list dot count and found is equal to 0. So we have our inputs, we have our initializations. Okay, now the next initialization is I equal to 0. Okay, see here in our algorithm we use the for loop. We use this particular logic, but we don't have a for loop implementation in our algorithm. We have to make it happen, right? So for that, how will we write it? If I is less than loop minus 1, right? If yes, what happens? Okay, let me just write no here for the sake of convenience. If it is found here, what happens? Then we have another question. What? List of I, right? I have to see if list of I, and let me just mark A here. The list of I equal to x. We have already read x here. Okay. Now if it is found, okay, yes, then if it is found, what do you have to do? You have to put found is equal to 1. If it is no, found won't be put as 1, right? Found won't be put as 1, but either way, what do you have to do? We have to go back, right? We have to complete the loop, and in completing the loop, we have to do one thing. We have to increment I. This is the same loop as earlier, but we are just implementing it differently. Okay, we are not using, we can't implement for loop as such directly. What was the logic here? We had to repeat this body, loop of body, for what? For I equal to 1, I equal to 2, 3 till loop is less than, I is less than loop minus 1. For that, how are we implementing? We are checking the condition if I is less than loop minus 1, and after every time once we are implementing this loop body, we are incrementing I once, right? So this is our loop body. Now this no, that is I is not less than loop, that is our loop is ended. Once our loop is ended, what do we have to do? We have to do
Now we are checking if found is equal to 1 or not, right? If found is equal to 1, then what? We have a yes and we have a no. If found is equal to 1, what? Print x is found, and what did we write? I don't remember. X is at location I plus 1. Okay. Print x is at I plus 1. If it is no, then what will we write? Print x is not found. Okay, so either way, what do we have to do? We have to stop. Wait, this is the flowchart. I'll explain once more. So നമ്മൾ ഈ അൽഗോരിതം മുതൽ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പുതിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത് നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിന് 1 2 3 നമ്പർ ഇടുന്നില്ല സ്റ്റെപ്പുകൾക്ക്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ 1 2 3 5 അങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഒറ്റ വേരിയബിളിൻ്റെ കീഴിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു സിൻടാക്സ് യൂസ് ചെയ്യും. അത് ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ പേരിൽ കൊടുക്കുന്നു, അതാണ് അറേ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 0th ലൊക്കേഷനിലുള്ള വാല്യൂ, അതായത് 1. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0 1 2 3 7. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ലൂപ്പ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഇഫ് എന്താണ് ഗോ ടു കൊടുത്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ 4 i = 0 to 5 ഡു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സിൻടാക്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. അതായത് ഐയുടെ വാല്യൂ ഓരോ പ്രാവശ്യവും 0 മുതൽ 5 വരെ ആവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തൊക്കെയാണോ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള അത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഈ ലൂപ്പ് എവിടെ തീരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ end 4 എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൊടുക്കും. സിമിലർലി ഇഫ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫോർമുലേറ്റ് എഴുതുകയാണ്. ഇഫ് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ വരും, ദെൻ ഡു അവർ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടുള്ള സാധനം എഴുതും, ദെൻ എൻഡ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ നിൽക്കുന്നവിടെ. ഓക്കെ, ഇനി ലീനിയർ സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യാനാണ് ലീനിയർ സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെർച്ചുകൾ പല മെത്തേഡുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ലീനിയർ സെർച്ച്. അപ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെ ലീനിയർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ 1 by 1 നോക്കാം. ആദ്യം 1 3 ഒരു ലൊക്കേഷനായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സക്സസ് ആണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ലിസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുക, അതായത് നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ അതെടുക്കുക, ഏത് നമ്പറാണോ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് കൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഞാൻ ഇത് ഡോട്ടാണ്, ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് കൗണ്ട്. അതായത് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സിൻടാക്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ ലാംഗ്വേജിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇതിന് വേറെ അർത്ഥമാവാം ഓരോ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച്. ഇപ്പോൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിലോട്ട് ഞാൻ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എടുത്തു. അതുപോലെ ഫൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിൽ ഞാൻ 0 കൊടുത്തു. ഇതിന് നമ്മൾ ഫ്ലാഗ് എന്ന് വിളിക്കും. ഫൗണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് ഒരു സർട്ടൺ കണ്ടീഷൻ സക്സസ് ആവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടൺ കണ്ടീഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വേരിയബിളിൽ നമ്മളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു, ഇല്ല വേറൊരു കണ്ടീഷനിൽ വേറൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഫ്ലാഗ് എന്നാണ് യൂഷ്വലി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ പറയുന്നത്. സോ ഞാനിവിടെ ഫ്ലാഗ് യൂസ് ചെയ്യണം ഫൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്താണ്? 4 i = 0 to loop -1. ലൂപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇപ്പം അതായത് 8 എലമെൻ്റ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ 0 to 7 ടൈംസ് ഈ ബോഡി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം. എന്താണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി? ഓരോ എലമെൻ്റായിട്ട്, അതായത് i0 ആണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 0, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 1, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 അങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നോക്കുകയാണ്. എന്താ നോക്കുന്നത്? എക്സിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ എക്സിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഫൗണ്ടിന് നേരത്തെ 0 കൊടുത്ത ഫൗണ്ടിന് നമ്മൾ 1 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കും. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇഫ് എൻഡ് ചെയ്തു, 4 എൻഡ് ചെയ്തു. നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ലൂപ്പ് ഈ 0 മുതൽ അറ്റം വരെ നമ്മളിത് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇത് നോക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ
പുറത്തിറങ്ങി ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കണം ഫൗണ്ട് 1 ആണോ. ഇപ്പോൾ ഫൗണ്ട് 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് സാധനമുണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ, നമ്മൾ കണ്ടു നോക്കുന്ന എക്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് ഉണ്ട്, എക്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം, പ്രിൻറ്റ് എക്സ് ഇസ് അറ്റ് ലൊക്കേഷൻ i+1. കാരണം നമ്മൾ ith ലൊക്കേഷനിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ 1 മുതൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് 0 മുതൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1 മുതൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ i+1 എന്ന് കൊടുത്താലും തെറ്റില്ല. എൽസ് അതായത് ഫൗണ്ട് 0 1 അല്ലെങ്കിൽ എൽസ് എന്താണ്, എക്സ് ഇല്ല എന്നർത്ഥം. സോ പ്രിൻറ്റ് എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട്, എൻഡ് ഇഫ്. ഇത് ഞാൻ ഈ എഴുതിയേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ലോജിക്കിൽ, അൽഗോരിതത്തിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. സെർച്ചിൻ്റെ അൽഗോരിതത്തിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു എറർ ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട്. റീഡ് ചെയ്തു, ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ നടത്തി, ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അൽഗോരിതത്തിൽ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് അങ്ങനെ എഴുതി ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ ഫിക്സ്ഡ് എലമെൻസേ ഉള്ളൂ, അതായത് ഡിസിഷൻ ബോക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെ ഉള്ള സാധനത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫോർ ലൂപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ട കണ്ടീഷൻ. അതായത് ഇനിഷ്യലി 0 ആയിട്ടുള്ള ലൂപ്പ് -1 ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും മാക്സിമം എത്തിയെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ലൂപ്പ് കഴിയുമ്പോഴും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊടുക്കും. നടുക്ക് നമ്മുടെ ലൂപ്പ് ബോഡി എന്താണെന്നുള്ളത് വരും. പിന്നെ അവസാനം നമ്മുടെ ഫൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഇത് എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വരും. അതാണ് ലീനിയർ സെർച്ചിൻ്റെ ലോജിക്ക്. സോ ആ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് പ്ലീസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് ബബിൾ സോർട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ബബിൾ സോർട്ട്? ബബിൾ സോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അൺസോർട്ടഡ് നമ്പേഴ്സ്. സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒന്നുകിൽ അസെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ്. അതായത് 1 3 6 7 9, അതായത് ഒരു ഓർഡറിൽ പോകണം. തിരിച്ചാണെങ്കിൽ 7 9 7 6 3 1 ഈ രീതിയിൽ പോകുന്നതാണ്. ഇത് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ. ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ആണെങ്കിൽ അസെൻഡിങ്, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ്. ഓക്കെ, ഇത് നോൺ ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കും ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്, ഇത് നോൺ ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അൺസോർട്ടഡ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് 9 6 7 1 3, ഇതിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇതിന് നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ആക്കണം. അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോർട്ടിങ് അൽഗോരിതമാണ് ബബിൾ സോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹൗ ഡു വി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദിസ്? ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഈസ് വി ഗോ ത്രൂ ദ ലിസ്റ്റ്. സപ്പോസ് ഇതിപ്പം എത്ര 5 നമ്പേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ 5 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം കടന്നു പോകുമ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൽ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പറിനെ അറ്റത്തെത്തിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പറിനെ അറ്റത്തെത്തിക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇതിലിപ്പോൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പാസ് 5 പാസസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, 5 പാസസ്, 5 പ്രാവശ്യം പോകുന്ന 5 പാസ് എന്ന് പറയും. ആദ്യത്തെ പാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങറ്റത്ത് 9 ഉണ്ടാവണം, നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവണം. പിന്നീടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ ഡു വി അച്ചീവ് ദിസ്? 9 6 5 1 3. ഹൗ ഡു വി ഡു ദിസ്? സോ ഇനിഷ്യലി വി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ്. നമുക്ക് ഇനിഷ്യലി അസംഷൻ ഒന്നുമില്ല, ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുതെന്നുള്ള അസംഷൻ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലാർജർ ദാൻ ദ റൈറ്റ് വൺ, വി സ്വാപ്പ്. കാരണം എപ്പോഴും ഇതിലെന്താണ്, റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഷുഡ് ബി ലാർജർ ദാൻ ദ വൺ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, റൈറ്റ്? അതാണ് അസംഷൻ. നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്പർ ലെഫ്റ്റിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും,
കമ്പയർ ചെയ്യും. ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് റൈറ്റിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യില്ല വിട്ടുകളെ. സോ ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് പാസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി നോട്ട് ഫസ്റ്റ് പാസ്, ഒരു ഫസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ഇതിൽ എന്താണ് 6ഉം 9ഉം ആവും. 5 1 3. അടുത്ത എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, വി വിൽ സ്വാപ്പ് 9 1 3. നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി compare these two, will be 6 5 7. Okay, this is 7, sorry, okay. 7 1 9 3. We compare these two, so the next one will be 6 7 1 3 and 9. So this is one pass. Okay, when the എന്താണ് ഈ ഇതിപ്പോൾ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, 5 numbers are there, and how many comparison did we do? We did 4 comparisons, right? So if we have n numbers, we need n passes and n minus 1 comparisons in each pass. Okay, n minus 1 comparisons in each pass. So we did 4 comparisons, and after the 4th comparison we have the, that is after the n minus 1 comparison we have the largest number to the at the rightmost position. If I am assuming an ascending order. Again, ഇത് ഫസ്റ്റ് പാസ്സാണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് പാസ് എങ്ങനെ, നമ്മൾ ഇതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളടുത്ത് സെക്കൻഡ് പാസ് തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് 6 7 1 3 9. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, അഗെയിൻ വി കമ്പയർ ദീസ് ടു. സോ ഇവിടെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇല്ല. വൈ, ബിക്കോസ് ദ ലാർജർ നമ്പർ ഇസ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. സോ 6 7 1 3 9. Now we compare these two. What is happening, 7 and 1. Okay, we have to swap. So 6 1 7 3 9. Again we compare these two. 6 1 3 7 9. We compare these two. Do we have to swap? No. Okay, so we in the second pass we did 4 comparisons, and we have the 2 largest numbers to the right. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 1 by 1. ഇതിപ്പം this is the first pass, this is the second pass. Similarly we go for 3 4 and 5 passes. Okay, so അത്ര എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ n passes വേണമെന്നില്ല, n minus 1 പാസ് ആയാലും മതി. n minus 1 പാസ് ആകുമ്പോഴേ മിക്കവാറും ഇത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇത് കുറച്ച് റിഡൻഡൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു അൽഗോരിതം. കാരണം സെക്കൻഡ് പാസ് മുതൽ നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് കമ്പാരിസൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഓൾറെഡി ലാർജസ്റ്റ് ഇതാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബബിൾ സോർട്ടിലാണ് പോകുന്നത്. ഐ എം ലീവിങ് സ്കോപ്പ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഡു. Okay, I hope you understood the logic. Now we will write the algorithm. Okay, so algorithm for bubble sort. So in this one നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു സാധനം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇതിൽ എന്താണ്, what is happening, there is a loop within a loop and we call it a nested loop. ഒരു ലൂപ്പിനകത്ത് മറ്റൊരു ലൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. We'll see. So read list, then again like last time, loop is equal to list dot count. Remember this dot notation is I am using particularly for this algorithm. ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതിന് വേറൊരു മീനിങ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, for I is equal to 0 to loop minus 1, right, do swap is equal to false. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഒരു എന്താണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലാഗ് ഇടാണ്. for j equal to 0 to loop minus 1, do if list of j is greater than list of j plus 1, do swap list of j list of
j plus 1, and swapped is equal to true. And if and for and for. Okay. ഇല്ല, ഇ ആൻഡ് ഫോർ ഇല്ല ഇവിടെ, സോറി, മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, കൗണ്ട് ലിസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്തു, കൗണ്ട് എടുത്തു. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ 2 ലൂപ്സ്. വൈ? ഒരു ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, n പാസസ് വേണം. ഈ n പാസസ് അല്ലെങ്കിൽ n-1 പാസസ് വരുന്നു എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ലൂപ്പ്. പിന്നെ n-1 കമ്പാരിസൺസ് വേണമല്ലോ, അകത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ. ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഓരോ പാസിലും വി ഹാവ് ടു കമ്പയർ ദ അഡ്ജസൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ്. അതിനാണ് സെക്കൻഡ് ലൂപ്പ്. സോറി. So let's see the second loop. What are we doing here? We are checking if the left one is larger than the right one. If the left one is larger than the right one, we are swapping. So you have to you try to implement this swap. എങ്ങനെയാണ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. I'm just writing. Okay, swap. And the second one is if a swap is happening, then I am assigning this initial, ഈ ഒരു സ്വാപ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫ്ലാഗ് ട്രൂ ഫാൾസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിനെ ഐ എം മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ട്രൂ ഹിയർ. ദെൻ മൈ കണ്ടീഷൻ എൻഡ്സ്. അതായത് ട്രൂ, ഈ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ എന്താണ്, ഇഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ റൈറ്റ് വൺ, സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണം, സ്വാപ്ഡ് ട്രൂ ആക്കുകയും വേണം. ഇത് എൻഡ് ചെയ്തു. ഇത് എങ്ങനെയാണ്, ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഓരോ അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റിനും ഇത് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ വി ആർ ഇൻസൈഡ് എന്താണ്, ദിസ് ഫോർ ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, സ്റ്റിൽ വി ആർ ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഫോർ ലൂപ്പ്. ഇഫ് swapped is equal to false, break loop. End if and for print list. Okay, so ഇവിടെ what is happening here, ഇവിടെ എപ്പോഴും ഓരോ പാസിലും നമ്മൾ എന്താണ്, ഓരോ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം ഓരോ പ്രാവശ്യം സ്വാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്വാപ്ഡ് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ ആക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്വാപ്പിനും സ്വാപ്ഡ് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ ആവും. അതായത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഈ സ്വാപ്ഡിനെ നമ്മൾ ഫാൾസ് ആക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓരോ പാസിനും ഈ സ്വാപ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റ്, ഓരോ സ്വാപ്ഡിനും നമ്മൾ ഓരോ പാസിനും സ്വാപ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ സപ്പോസ് ഇഫ് ഈ കേസിൽ റൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലിസ്റ്റ് 1 3 6 7 9 എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്വാപ്പിംഗ് ഒക്കർ ചെയ്യോ? ഇല്ല. കാരണം ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് എ സോർട്ടഡ് ലിസ്റ്റ്. സോർട്ടഡ് ലിസ്റ്റിൽ സ്വാപ്പ് ഒക്കർ ചെയ്യില്ല. അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് വെക്കുന്നത്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാപ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ആ ഫുൾ പാസിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തർത്ഥം? ഇറ്റ് മീൻസ് the list is already sorted. Then there is no point in continuing the loop even though n-1 number of passes has not been done. അതായത് 5 എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 5 പാസ് നടത്തിയില്ലെങ്കിലും മേ ബി 3ാമത്തെ പാസ് ആകുമ്പോഴേ ലിസ്റ്റ് സോർട്ടഡ് ആവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ 2 പ്രാവശ്യം ലൂപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ബ്രേക്ക് ലൂപ്പ്. ഈ എൻഡ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർ ലൂപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു, print the list. That is the logic. Okay, so I have some homework for you. So the first one is find the mistake in
linear search. Linear search ലോജിക്കലല്ല മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയേക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, find the mistake in either. Second thing is draw the flowchart for the bubble sort algorithm given in this lecture. ഓക്കെ, ജനറിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരരുത്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലെക്ചറിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ബബിൾ സോർട്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക. ഐ എം നോട്ട് ഗിവിങ് ഇറ്റ് ടു യു. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, രണ്ടെണ്ണം മതി. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ പുട്ട് an assignment submission thing in the classroom and you give it to me. Okay, so what do we do in this particular lecture? We discussed two algorithms. We introduced a new, or let's say a better, more concise way of writing pseudocode. Right, we introduced certain loops. Actually we can instead of 4 we can use other loops also. We will come to that and when we are learning the language. Okay, then we drew that we did the algorithm and flowchart for linear search, and then we went into bubble sort. We explained how it works. We wrote the algorithm, and this is a new thing in the sense there are a loop within a loop, and I gave you some homework. The first one was find the mistake in the linear search algorithm. Linear search algorithm presented in the lecture, in this lecture. Okay, then draw the flow chart for the bubble sort algorithm given in this lecture. So with this I am winding up our discussions on algorithms and flowchart, and from the next lecture onwards we will be starting with proper C programming. Thank you.